So here tutaendelea na ile paper inaitwa BSJE PP1. So tulimalizia question 18, sasa hii tuko question 19. So nadhani kila mtu yatazama your screen. So I hope everyone can see the screen. So let's start. The question is saying the figure below is a right pyramid BEFGH with a square base of 8 centimeter and a slant edge of 20 centimeter. So points A, B, C, and D lie on plane A, B, C, D is parallel to the base EFGH. Okay, so find the length of AB. Okay, remember find the length of AB, which is this one. Okay, so your FG is 8. So we need to find the linear scale factor so that we because these two are similar, A, B, and F, G, but you don't know the linear scale factor. So how do you get the linear scale factor? Just see this one, PH and PA, they're similar as well. So moja is slant height here, larger pyramid, na nyingine is slant height here, smaller pyramid. Okay, so the base side for the larger pyramid is 8, but you don't know the base side for the smaller pyramid. So let's find out the linear scale factor. So it's a BH or BF, which is 10 divided by 10. So it gives you 2. And that 2 that's on the part that's 2 over 1 equal to in X is 8. But for your 8 divided by X. So we cross multiply equal to 2 times X, which is X equal to 8 divided by 2 divided by 2. X equal to 4 centimeter. So that's ushajua our AB ni 4 centimeter. Okay, so we know AB is 4 centimeter. What is this? 4 centimeter. Hapa ni 4 centimeter. Obviously, this one is also E4, so it's also square. Now let's continue. So umeambiwa the other question, calculate to 2 decimal place the length AC. Right. The length AC ni yeah. So tunaambiwa tafuta hiyo length AC. So tayari wajua hii ni right angle triangle. So hapa ni 4, hapa 4. AC is the hypotenuse. So tatume A squared plus B squared. Okay. So what you do? Nitakaweza chora ile triangle. So tayari wajua hapa ni A, hapa ni C. Right. Na hapa ni B. So AB hapa ni 4 cm. Hapa ni 4 cm. Kitu ambao mbakia nalo kupata hiyo AC. So hii AC tutapata vipi? Tujua ile Pythagoras theorem. A squared plus B squared equal to B squared. So what you do, that's 4 squared plus 4 squared. La vile anza tutakapata pata square root. So kumbuka hii ndo F yetu. So 16 plus 16 hivi. So answer yako itakupata 32. So 32 square root for 32 around something 5 point. Square root here 32 ni 5.66. Okay. So 5.66. Kumbuka ni 2 decimal places. So this is the answer. Nadhani hapa tumeelewa.
So let's go to the other question here. Swali la tatu umeulizwa find the perpendicular height of the pyramid PABCD. Tunaenda hapa perpendicular height ya hii, so tutafuta hiyo perpendicular height for VABCD. So utajua kutoka A mpaka C, hii V ukushuka yakata hii 4 na hii AC mara mbili, so kama ni 5.66 divide na 2 wapata hapa, na hapo tayari wajua ni 10, haibadiliki, hapa ni 10, hapa ni 10, so the same thing tutafuta. So you draw a triangle, you draw a triangle, you draw in a triangle. So hapa ni P O C, sija kusema ya P O C, hiyo O nimeweka kama center, so V O C tayari hapo wajua ni 10, right? Hii mpaka hapa tunajua ni ukidivide na 2 5.66, if you divide by 2 itakupa ngapi? 2.828, I'll say 2.83. Okay, so utafuta nini? Hiyo height. So what do you do? The same thing, tutafanya 10 square minus hii kwa sababu ni hypotenuse ushapewa 2 minus 2.83 and then square root. So equal to, nikichukua 10 square minus 2.83 square, itanipa answer ya 91.99. Square root hii, if I square root the answer 91.99 itanipa 9.59. So answer hapa ya faida 9.59 centimeter. Okay, tuendelee. So swali lingine umeulizwa the pyramid VABCD was cut off. So find the volume of the frustum ABCDEF. It's the same question, correct to 2 decimal places. Sasa umeulizwa tutafute first frustum ya hiyo chini. So A, B, C, D, E, F, G, H ni frustum. So for you to get this frustum, what you do, you take the volume of the larger pyramid, you subtract with the volume of the smaller pyramid. Sasa volume of a pyramid always given by a third, okay, times your cross-sectional area, okay, or your base area. So base hii ni square times your perpendicular height. So hivyo. Sasa perpendicular height ya smaller pyramid tunajua ni 9.59. So we don't know the perpendicular height ya smaller pyramid, ya larger pyramid. So tunajua that linear scale factor ni 2. Okay, so tutachukua ile x ambao ni height ya frustum, we add to the height ya smaller pyramid, ndo itakupa height ya larger pyramid. So divide by x, so itakuwa cross multiply 2 times x to x, that's 9.59. So x ukipeleka huku itakuwa minus x, so itakuwa na x equal to 9.59 centimeter. Okay, so ile height ya frustum kutoka hapa mpaka hapa ni x. This is your x. Ukiadd na 9.59 itakupa height ya larger pyramid. Okay, so what you do, volume, so I'm taking a third times, okay, so kumbuka square yetu ya chini ilikuwa ni if I'm correct ni 8, ni 8, so wachukua ile area yake 8 squared
kwa sababu ni 8 times 8 times ile height yake. Height yake ni hiyo height ya kubwa, h kubwa ni 9.59 plus 9.59. Sasa hapa itakuwa times 2 hiyo 19.18, so times 19.18. Okay, sawa kukaa hapa, alafu subtract na ile smaller pyramid, so I add times any area square or square times height yako 9.59. So this is the larger pyramid and this is the smaller pyramid. Going to draw a third times 8 square times 19.18 25 409.17 minus a third times 4 squared times 9.59. So a third times 4 squared times 9.59 of 51.15 equal to 409.17 plus 51.15. So answer itakupa hapa 358.02. Only 358.02 centimeter cube. So that tutapata answer yetu. Let's go. Watch to continue now with the other questions. The question 20 ni kuhusu vectors. So the figure below is triangle OPQ in which OP ni P. Hapa ni P na OQ ni Q. Hapa lazima uandike Q. Sawa. Ukambia M and N are points. See, M and N are points on OP and OP on OQ and OP respectively, said that ON to equal to NP ni 1:2. So hapa ni 1/3. Sawa. 1/3 P na hii ni 2/3 of P. Kumbuka ni 1:2, so 1 plus 2 ni 3, ndio hiyo 3. So 1/3 P na 2/3 P. So and OM to MQ, OM to MQ ni 3:2. So hapa itakuwa 3/5 of Q. Hapa itakuwa 2/5 of Q. Hapa tutaelewa. So question ya kwanza umeambia express the following vectors in terms of P and Q. Swali la kwanza PM. PM sasa ni sawa, PM ni sasa wewe wataka kuanzia kwa P kufikia M. So either you take this long route ama you take PO plus OM. The reason kwa nini sijachukua PQ QM kwa sababu sijui PQ, so it will be very hard. Itachukua waweza tafuta lakini itachukua muda mrefu. So you do those, you deal with those you are given. So PM ni PO plus OM. Sawa. So PM ni PO plus OM. Na PO, ukumbuka OP ni P. So PO ni you're going against the direction. Itakuwa negative E plus OM. OM COQ ni OM. So OM tulisema ni 3/5Q. So plus 3/5Q. Na hii pia uende against, but you're going along the direction. So itakuwa positive. So this is the answer ama
This one is the answer. Minus. Sawa, mpaka hapo tuelewa. Qn. Sawa, Qn. Utafuta Qn. So Qn watafuta njia ya kwenda n. So either you go straight mpaka q mpaka n ama uchukue njia q o plus on. Sawa. Q equal to qo plus on. Sawa. So qo, kumbuka kama unataka kuona if you're correct or not, utapata point moja zitafanana ambayo ni katikati qo au n. Utapata ile ya kwanza q kwa hii q ile ya mwisho ni n. So that is one you know kama ni kubwa kwa sawa. So qo n equal to qo plus on. Qo you're going against the direction, so itakuwa negative q plus on. On is just a fraction of op, na ile fraction a third, and it's positive, so we are going along the direction. Against it, but along. So n, the answer can be this or that minus q. The other question we have is PQ. Okay, is PQ. As a PQ ni hii. So kwenda kuanzia P kwenda Q is the simplest way ni PO plus OQ. So PQ, okay, PQ ni PO plus OQ. Plus. So PO, you're going against the direction. So OP ni P, so PO is upon negative. P plus OQ going along the direction. That OQ will be pure. So either this or this. And we have this so that you can understand which data I'm writing. So either this or this. Someone, so come have one is. So question B. So tayari ushapata 4 marks. But 4 marks na 2 marks nyingine. So lines PN and QN intersect at X, such that PX equal to RPM and QX equal to TQN. So these are two things which you should know. Express OX in two different ways and find the value of R. Find the value of R and T. So X equal in two ways. So kuna OX1 na kuna OX2, which nitaandika pia. So OX ya kwanza ukitafuta lazima upitie kwa PX. Na OX ya pili ukitafuta lazima upitie kwa QX. So ukiangalia OX ya kwanza. So your OX is this one, right? And for you to reach X, you go through this direction, either when the OP plus PX, ama when the OQ plus QX. So wacha tuende na ya kwanza, OP plus PX. So this one becomes our first equation. So OX equal to OP plus X. So OP plus PX, OP tunasema ni P. PX tunasema hapa ni RPM. So P plus RPM to hapa. Sorry. RPM tulipata RPM tulisema ni 3/5Q minus P. So ni 3/5Q minus. RPM ni 3/5Q. 3/5Q minus Q or 3/5Q minus P. Ama kulia. Kuandika hii 3/5. Tunaweza andika two simplest way. Tunasema ni 3/5Q minus P ama negative P plus 3/5Q. Wacha niandike hiyo negative P. Okay. Negative P plus 3/5Q. So negative P ukifungua
So hii ni P R minus C times C of P ni negative RP. R times positive 3 over 5Q ni positive 3 over 5 RQ. Okay. So obviously OX yako ya kwanza itakuwa ni which is your common factor. Your common factor lazima iwe ni vector. So tunaandika hapa into brackets 1 minus R, watoa ile P. So P utaika nje. So this is your factor is this. So OX ya kwanza ni sawa. X yako ya pili, X yako ya pili tutatafuta in which tunasema ni OQ plus QX. So OX ni sorry, OQ plus QX. X ya pili ni OQ plus QX. OQ ni Q plus QX. QX tumepewa ni P QN na QN pia tulipewa, so ni rahisi. So plus T times hiyo QN ya QN kwa P QN ya QN ni negative Q plus P. Negative Q plus a third Q. So your negative Q plus a third P term. So itakuwa Q minus TQ plus a third T. Sawa. So OX ya pili itaandikwa hivi. Common factor ni Q. So itakuwa 1 minus T into bracket Q plus a third T. Sawa. So ushaelewa mpaka hapo. So we equate sasa hizo the two OXs. Sawa. So wacha nifute hii part kwa vile tushatumia. So remember tuko na OX mbili. OX ya kwanza, OX ya pili. OX ya kwanza tusema ni 1 minus R plus 3 over 5 RQ. OX ya pili ni 1 minus T Q minus T into bracket Q plus a third T P. Sawa. Haya, tuendelea. Tumeelewa. Tutaendelea. Sasa wacha nichukue hii OX ya kwanza. Sawa. In which ni 1 minus R E plus 3 over 5 RQ ni equate kwa ile OX ya pili, lakini wacha nianze na P a third TP. Let me just wrap this. Okay, so to equate kwa ile ya pili, OX ya pili imeanza na P, then anza na taendelea na hiyo Q. Tuendelee. So equal to a third TP alafu plus Q1 minus T Q. Hii ni T, sio ukaona ni vitu ingine. So to equate zile za P was equate. So hapa yafaa iwe 1 minus R equal to a 30
Kuna hiyo nyingine ya Q. Q ni 3/5 R equal to 1 minus T. Sawa. Okay, afterwards ukitaka waweza fanya R, let's say hii hapa, let's make R substitute the formula. So R equal to, peleka huku lete huku, itakuwa R equal to 1 minus a third T. Okay, so it's like that. So pale ambapo kuna R in the second equation, remember this is your first equation, this is your second equation. So andika vizuri, so wasema 3/5 of R, which is 1 minus a third T, sawa, 1 minus a third T, 3/5 equal to 1 minus T. Okay, tukifungua vizuri itakuwa 3/5 times 1 is 3/5. 3/5 times negative a third ni negative 1/5 T equal to 1 minus T. So hii negative 1/5 leta huku. So kama negative T leta huku, ile peleka huku. So itakuwa T minus 1/5 minus 1/5 T equal to 1 minus 3/5. So hapa ni 4/5 of T equal to 2/5. So T hapo times 5/4 times 5/4 itakuwa ni a half. Sawa. Na R, which is this, R yetu itakuwa ni, let me make it another color so that iwe ni rahisi. So pale ambapo kuna T wa substitute, waeka nini? Waeka a half. So R to 1 minus 1/6, R equal to 5/6. So T ni a half, R ni 5/6. So these are your answers. Tushamaliza hiyo. This question is finished. So twende hapa. So we have this question. Naambiwa for x produce meets PQ at y, that PY to YQ equal to 5:3 using the ratio theorem, or otherwise find OY in terms of P and Q. So remember tafuta OY. So wajua PY to YQ ni 5:3. There's PY. So PY to YQ ni 5:3. So hapa 5:3 ni 5/8 na ni 3/8. So remember find OY. Find OY in terms of P and Q, or x produced. Or x produced means. So find OY in terms of P and Q. Kuna njia mbili huwa tunaweza tafuta. So either tuna ile njia ambayo tumepewa ya OX, let's use that. Using the ratio theorem, or otherwise find OY in terms of P and Q. Y wajua ni 5/8. PY PQ tulipata, sio? So kupata OY, kupata OY utaenda OP plus
UI, in which OP tayari wajua ni ngapi. Sasa lakini hujui PY, wajua tu PY ni 5/8 of PQ. Okay, so P plus 5/8 of PQ. PQ tulisema ni Q minus P, ama ukitaka negative P plus Q tulipata hapo. So ukiangalia first question, so P times C ni minus 5/8 P plus 5/8 Q. Okay, so hii minus 5/8 hii itakuwa 3/8 hii plus 5/8 Q. Sasa hapo ni hii. So nadhani hiyo finish vectors question hapo tumeelewana. So let's go to can solve for question 21. So let's just go directly for question 22 because I like this types of question. Maswali ndo wafaa ufanye kila siku. So question 22, a straight line is your last question. So hapa itakuwa tumemaliza 5 questions. Question 22. Okay, question 22. Tumeambiwa a straight line passes through the points 8, -2 and 4, -4. So write the equation in the form of ax plus by plus cy, b and cr integers. So remember the integers, yani hakuna fraction yote. So hapa ni, let's say this point 8, -2 na hii point ni 4, -4. Okay, let's assume kuna point nyingine hapa, so hii ndio itatupa saidia kutafuta nini equation. So first thing, so far tutafuta ni gradient. Okay, gradient, na gradient equal to change in y over change in y minus y2 na x1 minus x2. So y1, let's say hii ndo y1, hii y2, x1, x2. So -2 minus -4 all over 8 minus 4. So hapa minus minus itakuwa positive, so itakuwa -2 plus 4 which is plus 2, 8 minus 1 4 which is half. So tayari ushapata gradient. Baada ya kupata gradient, sasa wachukua ile sasa ile point ulisema xy, so equal to y minus header of the number. Let me just use this. So y minus -2, natumia hii hapa 8, -2 all over x minus 8. So itakuwa a half. Okay, a half equal to y plus 2 all over x minus 8. Cross multiply itakuwa y plus 2 times 2 times 2 hapa ni times 2 upata cross multiply equal to 1 times hii itakuwa 2x minus 8 itakuwa 2y plus 4, 2 times y, 2y, that's 2 times 2 equal to x minus 8. Hizi namba zote tuzilete pamoja, ama hii 2y peleka huku, whichever way you like, wacha tuzipeleke huku kwa hii y. So itakuwa x minus 2y. Hii ikipeleka huku itakuwa minus 2y na 4 peleka huku itakuwa minus 4. So 8 minus 4, sorry, not 8 minus 4, but instead -8 minus 4. Zote zimeenda this side. So -8 minus 4 ni -12.40. So tayari خلاص ushapata hiyo. We got our question. We should be in this form.
So ukienda kwa swali lingine, umeambiwa the line L1 above cuts the x-axis at point P, determine the coordinates of P. So imagine una hii Cartesian plane. Sawa, ndio Cartesian plane yetu. Una line imecut x-axis, hii point ndio points P. Sasa kupata hii point, the line ile ile L1. L1 tunajua equation yake ni x minus 2y minus 12 equal to 0. Hiyo ndo L1 yetu. Sawa. So hii ikikata x-axis, hii P twaita x-intercept. Na x-intercept, y is always equal to 0. Sawa. Y is equal to 0. So pale ambapo kuna y taika 0. So y equal to 0. Pale ambapo kuna y utaika 0. So rahisi. So x minus 2 times your 0. 2 times 0 minus 12 equal to 0. So x equal to e itakuwa minus 2 times 0 ni 0. Wakiwa na minus 12 equal to 0. So x equal to positive 12. So your x-intercept ama hiyo p itakuwa ni 12,0. So tayari hiyo answer yetu. So let's go to the other question, which is question C. The question C umeambiwa there's another line. So hiyo L1 ndio hii, kuna line nyingine sasa which is perpendicular. So L1 kuna L2. Sawa, it's perpendicular bisector. So yakata hiyo L2, hiyo L2 yakata, yani the perpendicular bisector. It should be this one should be L2 in L1. Okay, so yakata nusu kwa nusu. So this one is usually a midpoint. So iko ni midpoint. Mwanzo tutafute midpoint. So it cuts the y-axis at the point Q, which is perpendicular to the line in A above, cuts the y-axis at the point Q. So umeambiwa determine the coordinates of point Q. Sawa. So mwanzo lazima tutafute equation ya L2 ndo tujue yani. So it cuts the point, the y-axis at point Q. Let's say umechora ikafika hapo kwa Cartesian plane ikakata y-axis. So in short hiyo Q ni y-intercept. Sawa. So so let's find mwanzo equation ya L2, which is also simple. So mwanzo tutafaa tujue hiyo gradient ya ile L1 inacho tujatafuta, but ni rahisi. So L1 sema ni x minus 2y minus 12 equal to 0. Right. So wajua gradient yani equation lazima iwe ni y equal to mx plus c. So let's say 2y tupeleke huku kwa positive 2y equal to, hapa itabakia x minus 12 divided by 2 divided by 2, y equal to x over 2 minus 12 divided by 2 ni minus 6. So the gradient ni half. So m1 equal to half. So, and then tutafute hiyo midpoint, in which midpoint ya L1 ni rahisi kupata. Midpoint ya L1 ni rahisi kupata. Tutachukua hii plus hii divided by 2, hii plus hii divided by, so hapo tumeambiwa 8, negative 2 na 4, negative. So kuna 8, negative 2 na 4, negative 4. So tutachukua x1 plus x2. So 8 plus 4 divided by 2. Okay. Na
negative 2 plus negative 4 divided by 2. So hapa itakuwa 12 divided by 26, comma, negative 3. So your line, your point here ni 6, comma, negative 3. Sasa tuweza kutafuta equation. So I have equal to, we also assume kuna point ingine x, y equal to y minus 3, which is y plus 3 over x minus 6. So cross multiply, itakuwa 2 times dy, 2y, 2 times 3, 6, equal to 1 times e over x minus 6. So 2y equal to 6 ukipeleka huko itakuwa minus 6. So 2y equal to x minus 12. So divide by 2. Sorry, samahani. Yote ni for makosa. Sorry. M1 I have. M1 hapa ni I have, right? Tutafuta nini ile gradient ya line nyingine. Kama M1 hapa ni I have, M2 gradient ya hiyo perpendicular, okay? Gradient ya M2 itakuwa reciprocal ya hii kwa sababu M1 times M2 unajua ni negative. So reciprocal ya half ni 2. So hapa itakuwa negative 2 over 1. So in which one is wrong? This one should be negative. This one should be negative 2 over 1. So we cross multiply. So we cross multiply. So cross multiply e of y plus 3 equal to minus 2 times x minus 2x minus 2 and negative 6 need positive 12. So y peleka huku itakuwa y equal to minus 2x plus 12 minus 3 ni positive 9. So tutafuta y intercept, right? So y intercept yako usually ni 9. So once ushaandika equation tayari y intercept ni hii 9. So your y intercept kama q is 0,9. So tutaweza andika q is 0,9. Sawa. So y intercept nimesema tutafuta vipi? Hii constant yako ndio y intercept. Sawa. So tutaandika 0,9. So hata ukisubstitute kwa intercept is when x equal to 0. Ukisubstitute bado ukitimes na 0 hapa itakupa answer kwa 9. Sawa. Find the last question. Find the length of QP. Find the length of QP. Sawa. How do you find the length of QP? Very easy. Yeah. Tayari tutajua QP. So tutafuta magnitude ya hizo mbili. So P tutajua, Q tutajua. So P tutajua ni 12,0. Q tutajua 0,9. So tutafuta magnitude ya QP. Na magnitude ya QP hii ukiweka in terms of vectors, column vector ya kuandika 12 0 na hii ni 0 9. So mwanzo tutachukua P minus Q. So P minus Q ni 12 0 minus Q ni 0 9. 12 minus 0 ni 12. So minus 9 ni minus 9. So hii ni QP. Alafu ile answer utakopata hiyo 12 u square na hiyo 9 pia negative 9 u square. So and the answer that you get, you square root it. 12 square ni 144, 9 square ni 81.
So square root 144 plus 81 is around 225. So square root ya 225 tayari tunajua ni ngapi? I think it's around 15. 10 times 15 is to 15. So 15 out. So that, so we end the session till the tab 2. Na I hope umeelewa hiyo tena. So I'll end this session hapo. Na inshallah ikiwa una any question you can ask through the comment section. And make sure you subscribe to the channel and also follow me. I'll subscribe to my channel, and there's a number here which I'm going to share. In case you have any question, we want to be added in a certain group, this is my number, also my M-Pesa number if you want to send some money. So, but this is my number. And then we start with +254 797 550 885. My YouTube channel, Mind Mastery, subscribe to it. Okay, so till there, I just end the lesson, and inshallah, and I hope mmenufaika.